international webinar. I also extend my sincere thanks to the resource person for their intellectual presentation, which will be done next session. Last but not the least, I will take great pride to congratulate all the various committees, members of this international webinar, whose active support and immense cooperation made this international webinar successful. Thank you. Once again, thanks to the convener and others. Thank you, Janto. Okay, thank you. Thank you. Thank you, Welcome, sir. sir. Time is short, time is very short, already gone, already I'm late running. So it should be consumed within this time, you have to make up this time. Okay. Thank you. Hey, Nando. Yes, sir. Hello. Thanks a lot. Next, Thank you. next Thank you, sir. participants. Thank Welcome. you. Thank you, sir. Thanks a lot, sir, for delivering the inaugural speech. And we all know that our worldwide economy has broken down due to lockdown for the fatal disease COVID-19. So, Manoj Kumar Mishra, professor in economics and statistics, British American University, Florida, USA, will elaborately discuss its effects on economy, and he will weigh out how we can overcome from this situation. So, Mr. Mishra will deliver the keynote address. I invite Mr. Mishra, sir. I invite Mr. Manoj Kumar Mishra, sir. All of you. বলছি কিন্তু শোনা যাচ্ছে না। Sir, clear, sir, clear. Good morning, all of you. Good morning, sir. I greet Sri Aurobindo Institute of Teacher Education and one college of same group for organizing this wonderful conference. Honorable Chief Patron and Chairman of this group, Mr. Mihir Kumar Barik, and Secretary of this group, Mr. Mithun Barik, Honorable Mr. Mithun Barik, and Principal of both the colleges, Organizing Secretary and the Convener, Dr. Nanda Kishore, and has given me chance to interact in this international conference. I'm very, very happy in this way. I'm also happy to interact with the speakers, the eminent speakers, Professor Jayanta Mete, Professor Tadaknath, Dr. Gurupada Bere, and all the participants of this webinar. So in this international webinar, the topic is a systematic resilience approach to dealing with COVID-19. This is the very challenging and important topic in this period. So now we have to see this impact of the COVID-19 on the global economy across country analysis. In this analysis, we have to do the study of the impact of this COVID-19 on the different sectors of economy, of world economy and Indian economy also, and all the countries in the context of primary sector, secondary sector, and tertiary sector. So analyzing this fact, we have to discuss the impact of this coronavirus in the three ways. First, pre-COVID global economy. Second is COVID period global economy, and third one is post-COVID global economy. So first of all, we discuss the pre-COVID global economy so that we know the real situation of world economy. Then we move
and we will explain how the COVID period economy is breaking the cycle of development throughout the world. Uh, and then we will go through the way what will be situation after the COVID period in the world economy of the world. We will discuss all those things in this lecture. So first of all, economy. So now we have, it is very important to consider the economic growth and development. So we have seen that in the world level, economic growth means increasing the income of the people, increasing the GDP of the country, increasing the investment, employment level, consumption level in the world. But in the development, we see that there should be the desired development, there should be the modernization of all the economies of the world, all the sectors of the world. Primary sector should be modernized, secondary sector, primary sector means agriculture and its related activities should be modernized, industry, construction, and all those things should be modernized for the global development, because we are understanding global as a village and there should be development of all the countries of the world. So in this case we are seeing that at present there is asymmetrical economic development in the world. In the north all the continents like North America, Europe, all and some parts of Asia situated in the north, all are very rich, while in the south world, South Africa, and south part of Asia are poor. In the except the Australia is rich in the south world. COVID-19 has affected the rich country more and poor country less. It has been observed through the number of patients, through the percentage number of patients infected by the COVID. We are seeing this. So now there has been the concentration of economic power in the few countries like USA, Japan, Australia, China, European and some European countries in the world, and so the gap between rich and poor countries has already increased, and some countries have proved their the hub of the manufacturing sector, USA, Japan, China, and some European countries, and that has been the unbalanced development of the world, which is not good for the development of world society. And there is not only this, we are seeing that in the continent level there is the disparity, in the country level there is also disparity in the distribution of wealth, income and economic activities, investment level, employment generation level and infrastructural development level. In spite of this, there is also disparities within the country in the context of India or in the context of other countries on the parameter of development, like the rural and urban and remote areas. In the urban areas, the infrastructure is very high. The development is concentrated in the urban area, while in the rural area, the infrastructure is low. And in the remote area, the infrastructure facilities is very, very low. That is a big question on the development of the world society. So this is the situation of the pre-COVID period. But now in the pre-COVID period, the developed countries were controlling the underdeveloped countries and developing countries in the economic parameters of the world, and many multinational companies working in the developing and underdeveloped countries of the world. So now the situation has come due to the COVID period. So COVID period situation is that in the COVID period, the main dilemma, the main situation came when economic shutdown of the world, the mobilization of resources, the mobilization of raw material, mobilization of finished goods, the mobilization of semi-finished products, the mobilization of human resource
all have to be stopped and shut down in this corona period. So as a result, the GDP rate of all the country is decreasing. GDP rate is decreasing. GDP, the IMF has estimated the 1% GDP rate of the global economy this year, where prior it was about 3 to 4%. In the context of India, it has estimated 1.5 to 2% GDP growth rate of Indian economy. But this estimation is not correct. This estimation is based on some things remains constant. But I'm saying that if the period of corona will increase, what will be the period of corona? When the corona period will disclose the forecasting of GDP, forecasting of gross domestic product, forecasting of investment rate, forecasting of saving rate, forecasting of infrastructural development rate, all those things depends on the time period of corona. But corona time period is not forecasted. When it will be closed, when the problem of corona will be finished, it is not forecasted. So at the macro level, we cannot forecast the economic indicators like GDP, per capita income, investment rate, gross saving rate, all inflation rate, all those things. It is not possible to forecast in this changing scenario of world in this pandemic period. So now we have also discussed in this corona period impact of COVID-19 on primary, secondary and tertiary sector of the global economy in the context of developed countries, in the context of underdeveloped countries and developing countries, and how the COVID has stopped the circular flow of income and circular flow of goods in the world economy and of a particular country, and how the breakdown, how there have been the breakdown in the circular flow of income in the global economy. All those things are very important in this context of impact of COVID-19 on the global economy. So I have explained, I will explain the four models how the corona has broken the development system of the world and it has impact very impact. First one is the primary sector interaction model, income and investment model, and third one is household production, government and external model. All those things model has. So now I am discussing the primary, secondary and tertiary interaction model in the context of the world, in the context of the India also. So we are seeing that primary sector depends on the secondary sector and tertiary sector. Okay, primary sectors means agriculture and related activities depends on the secondary sector. From the primary sector, raw material go to the secondary sector. From the secondary sector, the input for the primary sector come like the fertilizer, seeds, pesticides, machines, etc. And from the primary sector, the people go to the tertiary sector to work also. And the product of primary sector is also related to the tertiary sector. And if the income of the tertiary sector, service sector, income of the service sector is good, they will purchase the industrial product more, they will purchase the agricultural product more. So in this context, we are saying that the primary sector has also been affected, secondary sector has also been affected, and tertiary sector is also been affected. In the primary sectors, the people depend on the agriculture, particularly in the context of underdeveloped or developing country. A large scale of people, about 70 to 80% people depend on the primary sector like agriculture sector. They sell their milk to the tertiary sector, to the market. They sell their
agro raw material to the secondary sector. So as a result, secondary sector has not working. Secondary sector, there have been shutdown of industry. There have been shutdown of manufacturing sector, shutdown of service sector. So as a result, the demand of primary sector product has decreased. As a result, the income of the agriculture and related activities has declining. If we discuss, and in spite of this, the industrial sector, industrial sectors, the company have shut down. They are not ready to supply the product in the market. As a result, the inflation is also increasing in the market, and there is the unemployment. And in this tertiary sector, the people are not working. Those people, some people are working. The company has cut down the salary of those people. As a result, all the primary sector, secondary sector, and tertiary sector all are being affected. But which sector has lost more? In this sense, we are seeing that the primary sector has lost less in the comparison of secondary and tertiary sector. But we are seeing that the world experience say that in the GDP, tertiary sector has more share than secondary sector, than primary sector. As a result, we are seeing that the GDP rate, the per capita income, the economic growth rate will finally decline very sharp in the world economy, particularly in the developed countries. Secondary sector and tertiary sector will damage more, but in the underdeveloped countries, primary sector, people more dependent, so it will have effect on the primary sector also, because in the developed countries only few people depend on the primary sector, so primary sector will affect less there in the developed country. So this is the problem. Now second model is supply and demand model. So in this corona period time, the system has broken, shutdown problem has broken, the supply side problem. Supply of manufacturing goods, supply of services, supply of all those things have been decreased. One hand, supply side problem, supply is decreasing, and second one is people's income has decreased. As a result, the demand of the product also decreasing, but demand is also decreasing, supply is also decreasing, then automatically there will be the problem of price rise. There will be the problem of price. We are seeing this problem today also. The company in the India, when you go to the retailer, they give their product on the retail price on this product. Previous they were giving less than the retail price, and now they are given same price retail. So I hope that if this corona period will exist for the more time, they can give the product more than the retail price of the product. So this will be the problem. And as the main problem is due to the supply, main problem is due to the purchasing power of people is decreasing. All the people have not more income, as a result, and some people have lost their employment. As a result, their purchasing power is decreasing, and when time will increase, it will have the more effect. But now in this situation, we are also seeing that who will get the opportunity of this? Supply side, supply channel has broken, not only from India, all over the world. The import of goods in India, the export of goods from India, all over system has stopped this time. So it is a big problem. And if it is working, the speed of flow of the goods in the economy is very low. So automatically the price will increasing, and some companies are shutting down. They are not doing the production. So as a result, and they are decreasing the number of employees. So supply is automatically decreasing, and demand has also same effect. Supply creates own demand, and demand creates own supply. Both the theories, classical theory, supply creates its own demand, and Keynesian theory, demand creates its own supply. Both the theories of income, employment, and investment development of a country is breaking down in this shutdown period of corona. So this is a big problem for the world and for all the countries of the world. Now the third
Third model is income consumption investment model, and that model is related to the employment generation. We are seeing that in the as the result of corona period, the income of people have decreased. Income has decreased in all the countries. Okay, consumption has not decreased more, but it has also decreased some extent. Investment income is the combination of consumption and saving. Saving has become zero. Sometimes saving has become negative because some people have no income and they are consuming the goods. They are doing the dish saving. So saving has become the negative. As a result, it will impact the investment in the global economy, particularly in the underdeveloped countries, because in the developed countries income is already high, no problem of income. They have to maintain the economy only. In the developed country there is a problem of maintenance of the economy, but in the underdeveloped country there is a problem of income, consumption, saving and investment. So in this case, investment, the employment generation depends on the investment. Automatically the investment, new investment is not being, and old investment has also been postponed. As a result, the employment generation rate is high. As we see that in this multiplier, the first of all, in this accelerator, consumption increases. Consumption increases the investment. Consumption increases the investment. Okay, and in multiplier, investment increases the national income. Okay, so indirectly we can say that consumption finally determines the income of the country, the GDP of the country. And when the income of the people will low, automatically consumption will be low. When consumption will be low, the investment will be low. When investment will be low, the income will be low and employment will be low. And this is a big question on the before the global economy. This time it is not very serious, because people are using the previous income people are using. But after, if this corona period exists 3 and 4 months more, there will be a big problem before the world economy, particularly in the underdeveloped countries, because in the underdeveloped countries marginal propensity to consume is very high. The proportionate of income in the proportionate of consumption in the respect of proportionate of saving is very high, while it has the multiplier and accelerator effect. So it has short time also problem, but long time it will have the big problem before the world economy. Model is household, production, government and external sector model, and this model is related to the international effect of global effect of corona period. So in the household, the people from household go to the production unit, they do their job and they bring the money, they get the wage. Okay, and then they go to the market and then they purchase the product. Okay, so in this case production unit has been okay. There the people from the household sector are less going to the production sector, and they are getting the less income. As a result, they are not purchase the product. In spite of this, household people pay the tax to the government, and government gives the facilities. In the corona period, the responsibility of government has increased, particularly in the underdeveloped countries. The government has provided more facilities to the people, because government is the responsible for the safety of the life of the people. Medical facilities by government, uh, income by the income safety to the people by the government, and food facility by the government has increased, but people are giving less tax. The people are giving no less tax to the government,
production unit are not working, so they are also giving less tax to the government. As a result, there will be the problem of fiscal deficit. Fiscal deficit will be the big problem, particularly in the underdeveloped countries and developing countries in the world due to the corona period. And not only this, the brain drain has the flight of brain from domestic country to other country has stopped, and this time it has been used the reverse brain drain. So in this Indian people were getting more income from the foreign as the through the brain use. The human resource export. Not only this, the import has stopped, export has stopped, and it is going on, but very a small scale. As a result, international trade, in the international trade, the people have got the more employment, and this is a big problem before the world economy. But the problem is that in the context of developed and developing countries, who will lose and who will gain? At present time, we are seeing that both the countries, developed countries and underdeveloped countries, both are losing, But we are also seeing that developing countries are more losing. They have getting more income, and developed countries are losing in the context of market to selling their product. So this is the fourth model. Now, now in my lecture, I will discuss the COVID-19 and primary sector impact. In the primary sector, we are seeing that developed countries versus developing countries. In the developed countries, less people depend on the agriculture. In the underdeveloped and developing countries, more people depend on the agriculture. And the problem is coming that the more migration of labor. We are seeing that migration of labor from urban areas to rural areas. And when people coming in the rural areas, the burden of the people on the agriculture is increasing. As a result, the income of agriculture is not increasing. Only the burden is increasing. So there will be the problem of distribution of income. Previously, we have seen that in the agriculture sector, there have been the disputed unemployment. Means more than optimum people are working in the agriculture sector. In spite of this, due to reverse migration from the urban areas to rural area, rural in migration, there will be the problem of job in the rural sector, in the animal husbandries, in the fisheries sector, in the commercial agriculture. As concerned to the India and agricultural sector, the agriculture is not commercial, and the income pattern in the agriculture sector is changing due to high level burden on the agriculture. And there is also the problem of agriculture marketing in the developing countries. So this is the big problem. In the context of impact on the secondary sector like construction and manufacturing sector, we are seeing that construction sector, functioning of construction sector has been stopped for some period, and if it is going, only some people are working. The real estate sector, there is coming the recession. Real estate sector, they are coming the recession. Okay, and manufacturing sector has more damage, like the automobile sector, textile sector, pharmaceutical sector, electronic sector, engineering sector, FMCG sector also, fast moving consumer sector also has been affected, but it has less affected in the comparison of automobile sector, textile sector, pharmaceutical sector, electronic sector, and engineering sector. So it is the big recession in the developed countries also. In the context of underdeveloped countries, we have to grow the economy. In the context of developed countries, they have to protect the economy. But in the corona period, the developing and underdeveloped countries has also to protect the economy. So there is a big problem recession. And as a result, the employment rate is decreasing. Employment has decreased sharp. The wage rate has also decreased sharp. Companies are cutting the 50% wage rate, 60% wage rate, 20% wage rate, and many companies have hired and fired the employee. So that this is a big problem. Now I will complete very soon.
And in the tertiary sector, we are seeing that tourism sector has affected more at the global economy. Many countries where tourism was the prime sector, the income from tourism was very high. It has been affected. Not only developed countries, but also now trade has a problem, retailers has the problem. I will finish very soon. Banking sector and insurance has the problem. Hotel and hospitality has the problem. Transportation and logistics sector problem, and the resource mobilization problem. Uh, Education sector has the problem of skilled and professional level. The education sector are giving the online education. They are not giving the practical education. If you are giving the degree of MBBS, you are giving the degree of MBBS without practical, without lab work in this corona period. How it will a big question on the employability of MBBS doctor. It will have a big question on the employability of engineers. So this is also the problem, and entertainment industry has also been affected. Now we are going to discuss about the post-COVID global economy. So we have to learn. All these are the problems in the COVID period. So we have to learn due to the COVID period, the problem of COVID period, so that we can find the solution. So we have to, after this period, there will be the diversification of global manufacturing sector. After this period, China will not be hub of manufacturing sector. US will not be hub of manufacturing sector. Japan will not be the hub of manufacturing sector. The manufacturing sector hub will be shifted from developed countries to underdeveloped countries or developing countries in some extent. And there will be the youth employment. There will be the problem of youth employment and migration. How to adjust the migrated people in the economy, there will be a big problem. And the government will focus on the health sector, and there we need to develop the climate friendly economy. Climate friendly economy, green economy is required to develop after the corona period. And there should be focus on, because agriculture has less affected. The production and employment in agriculture has less affected in the comparison of industrial sector and service sector. So they will focus more on the agriculture sector. Rural development will be main priority. In the urban sector, urbanization is increasing, more burden on the urban sector. So rural development will be, and there will be the balanced development of world, and there will be the economic decentralization. The focus will be given on the developing countries also, not only the developed countries. And the trade and the direction of trade will move. This time we are seeing that the Chinese products are finding in almost the countries of the underdeveloped countries. So this situation can change because the people will work at the local level, at the economic decentralization, and it will change the world scenario. So now the lesson is that we should take the lesson from this global COVID period. And from this lesson, we have to focus on the decentralization of manufacturing sector, rural development, and MPS marginal propensity to save. We have tried to increase in the future, and we have to go the sustainable development, sustainable economic development through rural development and through decentralization of manufacturing sector, and we have to prepare for the future. But the time of corona period has not been decided till the vaccine is prepared. So it is unforecasted. So thank you so much. Thanks a lot, sir, for your valuable speeches. Sir, actually, you have already said vividly in your entire speeches, but I have a normal questions to you, sir. With regards,
যে India is a developing country, not developed country. Rather, it is developing country. So, do you think or believe that India will be suffered most in this pandemic situation? Or if you think so, then how to recover from this economical crisis? Okay, India is a developing country, of course, and India at this corona period has affected the India more. It has affected the secondary sector more. It has affected the tertiary sector more, but it has affected the agricultural sector less in the comparison of secondary and tertiary sector. So employment generation has stopped. Employment generation has decreased in the India, and tertiary sector has been damaged. Secondary sector has been damaged, and the time of corona period has also not closed. So it will be a big problem. How much we will lose in this period? It depends on the period of COVID. Okay, so we will suffer more. Developed country is suffering in the context of supplying their products. In the underdeveloped countries, they are suffering as the supplier, as the market getting. Okay, so this is the problem. Okay, sir. Thank you, sir. Thanks a lot, sir, for your valuable speech. And then now the illustrious resource person, Professor Dr. Tarak Nath Pan, former Professor of Education, Vishwa Bharati University, Shantiniketan, Birbhum, is coming to convey his message. Sir, please. আমি বলছি, এক মিনিট। Yes, sir. Yes, sir. আমি আমার বক্তব্যটা স্ক্রিন শেয়ার করতে চাইছি। আচ্ছা স্যার। কারণ এখানে অনেকগুলো মডেল আছে। ওকে স্যার। নমস্কার প্রত্যেককে। আমি আমার বক্তব্যটা প্রথমত আগেই বলে নিই যে আমি আমার বক্তব্যটা বাংলায় বলবো। আপনারা শুনতে পাচ্ছেন? হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ স্যার। আচ্ছা, প্রথমেই আপনাদের যে জিনিসটাতে আমরা গুরুত্ব দিই, আমি থ্যাঙ্কস জানাই আমাদের বারিক, মিস্টার বারিক, নন্দকিশোর এবং যারা অর্গানাইজ করেছেন, যারা করছেন, অন্যান্য মাস্টারমশাই, তাদের থ্যাঙ্কস জানাই ডক্টর জয়ন্ত মেটে, ডক্টর বেরা অ্যান্ড প্রফেসর শর্মা। যে বিষয়টি নিয়ে আপনারা এই ওয়েবিনার করছেন, দ্য ভেরি ভেরি ভাইটাল টপিক, দ্যাট ইজ দ্য রেজিলিয়েন্স, বাংলায় যাকে বলে আমরা প্রত্যাগমন, স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসা। এই বিষয়টি অত্যন্ত একটি ক্রিটিক্যাল বিষয়। অর্থাৎ এই যে কোভিডের আগের যে পরিস্থিতি ছিল, সেই পরিস্থিতি থেকে আবার কোভিড যে ক্ষতি করেছে তার থেকে ফিরে আসা। এখন এই পরিস্থিতিটাকে আমাদের বোঝা দরকার। কোভিডের আগে আমাদের কি পরিস্থিতি ছিল এবং কিরকম পরিস্থিতি থেকে আমরা ফিরে আসতে চাইছি, আদৌ কি এটা সম্ভব? ফলে আমার এই গোটা বক্তব্যটাতে দুটো পার্ট আছে। প্রথম পার্টটা হচ্ছে কতগুলো মডেল, যে মডেলগুলো দিয়ে আমি দেখাতে চেয়েছি যে কিভাবে ধীরে ধীরে কোভিড সামাজিক যে স্ট্রাকচার সেটাকে নষ্ট করেছে এবং আমরা কি চাইছি। দেখুন, দ্য ফার্স্ট মডেল, দেখুন ফার্স্ট মডেলটা আমরা নাম দিয়েছি, অ্যাকচুয়ালি মডেলটা হচ্ছে লকডাউন থেকে কোভিড, অরিজিনাল লকডাউন থেকে আবার আনলকডাউনে ফিরে আসা। দেখুন প্রথম ছবিটা হচ্ছে এই যে একটা গ্রিন ছবি দেখা যাচ্ছে, এটা হচ্ছে আমরা যদি সোসাইটিকে অ্যাজিউম করি তাহলে দ্যাট ইজ দ্য অরিজিনাল স্ট্রাকচার অফ দ্য সোসাইটি। সেকেন্ড ফিগার দেখা যাচ্ছে একটা পার্ট অরিজিনাল থেকে গেছে, একটা পার্ট কোভিড। সেজন্য কি হয় না, বহু দেশ সার্টেন রেস্ট্রিকশন হ্যাভ বিন ইম্পোজড, এই কিছু কিছু রেস্ট্রিকশন ইম্পোজড করে যে কোভিডকে কি করে আটকানো যায়। কিন্তু যখন দেখা গেল যে কোভিডের প্রসার খুব বাড়ছে, তখন কি হলো না, থার্ড ছবিটাতে দেখুন পার্সিয়াল লকডাউন, পিএলডি, কোভিড এই অংশটাকে কভার করেছে, একটু অরিজিনালিটি থেকে গেছে, কিন্তু তাতেও হয়নি। ফোর্থ ফিগার কমপ্লিট লকডাউন, অর্থাৎ আমরা বলেছি এলডি,
কোভিড এর জন্য প্রায় প্রত্যেকটা দেশ 180টা দেশের অবস্থা এই, এখন তো 200 কত দেশের মধ্যে কমপ্লিট লকডাউন হয়। এই পর্যন্ত ঠিক আছে। আপনাদের যে আজকের ওয়েবিনারের যে টপিক, দ্যাট ইজ দ্য ওয়ার্ড রেজিলিয়েন্স, মোস্ট ভাইটাল ওয়ার্ড। যে ওয়ার্ডটিকে আপনারা যারা করেছেন জানি না কতখানা এটাকে আপনারা অ্যাজিউম করেছেন, অর্থাৎ প্রত্যাগমন, যে স্বাভাবিক পরিস্থিতি থেকে ফিরে আসা। দেখুন আমি 5th স্টেজে দেখিয়েছি। গভর্নমেন্ট দেখলো যে কোভিড পরিস্থিতিতে আমাদের সমস্ত সমাজ লকডাউনের ফলে একেবারে ভীষণভাবে ব্যাহত হয়ে গেছে, আমরা আশপাশ করছি। ফলে কিছু কিছু পোর্শন আনলকডাউন করলো। দেখুন ইউডি লেখা আছে। এই আনলকডাউন, বাকিটা লকডাউন থেকে গেল, কারণ আমরা অনেকগুলো সেখানে টার্ম ইউজ করেছি। যে একটা হচ্ছে মাস্ক ইউজ করো, সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং ইউজ করো, আমাদের কতগুলো সিস্টেমকে ইম্পোজ করো, যে এই গরম জল খাও, নানান রকমের ওষুধ খাও, এই 1000 রকমের ইম্পোজ করার ফলে কি হলো না, একটা পোর্শন লকডাউন থেকেই গেল, বাইরে বেরোবেন না। ডিমান্ড যখন আরো বাড়লো, এক্ষুনি বলছিলেন ভদ্রলোক যে ইকোনমিক কন্ডিশন, অর্থাৎ অর্থনৈতিক অবস্থার দুরবস্থা, আমাদের যে পরিযায়ী শ্রমিক তাদের অবস্থা, আমাদের দৈনন্দিনের কাজকর্মের অবস্থা, ফলে আরো আনলকডাউন বাড়ানো হলো। 7th ছবিটা দেখুন, আনলকডাউনের পোর্শন আরো বাড়িয়ে দেওয়া হলো। এবং আমরা চাইছি কি, 8th ছবিটা কিন্তু এইটাই আমরা চাইছি, হোয়াট ইজ দ্য অরিজিনাল কন্ডিশন প্রায়র টু কোভিড। কোভিড এর আগে পর্যন্ত কি ছিল সেই জায়গায় আসতে চাইছি। কেন না, আপনাদের টপিক আছে এই সিস্টেমেটিক রেজিলিয়েন্স অ্যাপ্রোচ, অর্থাৎ আমরা কিভাবে ধারাবাহিকভাবে প্রত্যাগমন করতে পারি। এখন দেখুন দ্বিতীয় পেজ, আপনারা যারা ছবি দেখছেন, প্রথম সিচুয়েশনটা দেখুন। সিচুয়েশন ছিল অরিজিনাল কন্ডিশন, সিচুয়েশন 1, just some areas under the grip of COVID impose certain restriction. থার্ড ছবিতে দেখুন, স্প্রেডিং কোভিড র্যাপিডলি, ফলে a partial lockdown has imposed by different countries. ফোর্থ ছবিতে দেখুন, the whole world under the grip of COVID, এবং ফলে কি হয়েছে না, কমপ্লিট লকডাউন। ফিফথ ছবিতে দেখুন, ক্যাটেগরাইজিং দ্য জোন, গ্রিন জোন, রেড জোন, সেমি রেড জোন, অরেঞ্জ জোন, এটসেট্রা। কাজেই দ্য স্মল এরিয়া আন্ডার আনলক সিস্টেম, গভর্নমেন্ট বললো কিছুটা এরিয়াকে আনলক করে দাও, রেড জোন মাস্ট বি আন্ডার লকডাউন। 6 দেখুন, যে আনলক এরিয়াকে আমরা আরো বাড়িয়ে দিলাম, 7 জোন দেখুন, আমরা আনলক এরিয়াকে আরো বাড়াতে চাইছি যাতে আমাদের কাজকর্ম করতে পারি। 8th জোন, that is our expectation, not we are able to achieve this area. সুতরাং আমার প্রশ্ন হলো এই যে কোভিড এর কারণে যে লকডাউন হয়েছে, লকডাউনের ফলে আমরা আনলকডাউন করতে চাইছি, এবং এই উপরের মডেলে আমি দেখাতে চেয়েছি যে এত বিধিনিষেধ আরোপ করে হয়েছে। তো এই অবস্থায় আদৌ কি আমরা পুনরায় স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরতে পারি? আদৌ কি সেটা সম্ভব? আমরা এখনো পর্যন্ত কোনো ওষুধ বার করতে পারিনি, কোনো দেশ বার করতে পারেনি, পরীক্ষার মধ্যে সেটা সীমাবদ্ধ। শুধু তাই নয়, এই পরীক্ষা সীমাবদ্ধ থাকা অবস্থাতেও আমাদের ডাক্তার, বিজ্ঞানী, গবেষকগণ এবং অন্যান্য যারা আছেন তারা সবাই হাবুডুবু খাচ্ছেন যে কোভিড চলে যাবে কবে এবং কিভাবে আমরা স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরতে পারি। আমি আরেকটা মডেল দেখাতে চাইছি যে স্বাভাবিক অবস্থায় ফেরার জন্য আমরা আরো একটা টেকনিক ইউজ করতে পারি। এই মডেলে আমরা দেখালাম যে স্বাভাবিক ফেরার জন্য আমরা কি করেছি না, আমরা করেছি লকডাউন, আমরা করেছি মাস্ক ইউজ, আমরা করেছি সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং, আমরা করেছি ক্যাটেগরাইজ অফ জোন, এগুলো করে দিয়েছি। কিন্তু আমরা এখনো পর্যন্ত কোথাও তার হদিস পাচ্ছি না কি করে আমরা ওই স্বাভাবিক অবস্থায় রেজিলিয়েন্স, আমরা বারবার বলেছেন রেজিলিয়েন্স, জানি না আপনারা কেউ এটা নিজেরাই তৈরি করে কতটা অনুভব করতে পেরেছেন। দেখুন সেকেন্ড মডেলটা, সেকেন্ড মডেল হচ্ছে এই যে আমরা এমন একটা ঘটনা ঘটাতে পারি যে যদি আমরা সোসাইটির এই স্ট্রাকচারাল অবস্থাটাকে দেখি যে ইটস এ রেক্টাঙ্গেল, অর্থাৎ আমরা যদি এটা একটা চতুর্ভুজ ভাবি, তো সোসাইটির এই চতুর্ভুজকে নানা দিক থেকে চাপ দিতে পারে। কোভিড কি করেছে না, তাকে ভীষণভাবে চাপ দিতে শুরু করে। এই চাপ দেওয়ার ফলে দেখুন দ্বিতীয় ছবি থেকে ক্রমে ক্রমে তৃতীয় ছবি, ভীষণভাবে সমাজের 4টে দিক সংকুচিত হয়ে গেছে।
অর্থাৎ স্ট্রাকচারটা বিকৃত হয়ে গেছে। এখন এই বিকৃতি স্ট্রাকচারকে আমরা দেখেছি যে আঙুলে যদি একটা দড়ি বেঁধে একটা জোরে কোনো একটা জিনিসকে ঘুরিয়ে দিই, তাহলে কি হয় না, সেটা একটা সার্কুলার শেপ গ্রহণ করে। অর্থাৎ আমরা ভাবতে পারি যে হয়তো এই স্ট্রাকচারটাকে এমন একটা শক্তি দিয়ে আমরা ঘোরাতে পারি যে শক্তিটা কি করবে না, আবার আমাদের ওই পূর্বে আগের অবস্থায় ফিরিয়ে দেবে। অর্থাৎ আমার চাই এমন একটা শক্তি যে শক্তি কি করবে না, কোভিড অবস্থায় যে সমাজ, সেই সমাজকে অন্তত আগে কোভিড পূর্বাবস্থায় যে ছিল সেই পরের অবস্থায় স্বাভাবিক অবস্থায় প্রত্যাগমনে সাহায্য করবে। যার জন্য এখন সিচুয়েশন 1, original shape of the society, it is assumed. Situation 2, changing shape due to the attack of COVID. Third, changing the shape from all sides severely due to COVID-19. Fourth, changing shape and trying to reshaping by enforcing mild force. And fifth, strong accelerating circular force may be imposed to achieve the original shape. অর্থাৎ আমরা চাইবো যে এমন একটা শক্তি আসুক যা কোভিডকে এক্ষুনি দূর করে দিতে পারে, কোভিড দূর করে আমাদের সেই স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসবে। এখন আমরা we need a certain amount of strong circular force which is able to make the society in its original structure. সরি, আমি আগেই বলেছি যে সবারই সুবিধার জন্য প্রধানত বাংলায় বলবো। ইটস ওকে প্রফেসর শর্মা, প্রফেসর মিশ্র। ফলে আমরা এমন একটা ফোর্স চাইছি, উই নিড এ সিরিয়াস ফোর্স which can restore the structure of the society which was in prior to COVID condition. ফলে এই যে শক্তি, what would be the শক্তি? এখন প্রশ্ন হলো what would be that force যা আমাদের সমাজকে রেজিলিয়েন্সে সাহায্য করবে, এবং এই রেজিলিয়েন্স মানে প্রত্যাগমনে সাহায্য করতে পারে এমন কি শক্তি আছে? আমরা আগেরটাই দেখেছি যে মাস্ক ব্যবহার করুন, সামাজিক দূরত্ব করুন, করোনা হলে হসপিটালে যান, ওষুধ খান, কিন্তু এই শক্তিতে আমাদের কোনো সুরাহা হচ্ছে না। ডে বাই ডে ইটস ইনক্রিজিং। death toll now 6 lakhs, nearly 6 lakhs or more. যার ফলে কোভিড থেকে দ্রুত নিরাময় কিভাবে ঘটতে পারে, কিভাবে আমরা এমন একটা শক্তি পেতে পারি যাতে এই কোভিড কন্ডিশন থেকে আমাদের সমাজের সেই প্রত্যাগমন অর্থাৎ রেজিলিয়েন্স সম্ভব হয়। Actually, we need certain amount of issues that would help us to restore to achieve to refer back the actual situation. That is existentialism. সাধারণভাবে আমরা তাকে বলি যা ছিল তাতে আবার ফিরে আসা। আদৌ কি সম্ভব? ধরা যাক, আমি ধরে নিচ্ছি, we assume that it is possible. How? The question is the basic parameter of the society. What are the basic parameter of the society which has been affected by COVID-19? Now the third model. Just see the third model. The basic parameter of the society. What are the basic parameter? Professor Mishra has mentioned especially economy. Actually, this is not the basic. There are 7 basic parameters. Basically health, psychological conditions, food, economy, education, job and employment, and social activities. এই যে 7টা প্যারামিটার আমরা দিয়েছি, আমাদের দেখা দরকার যে আমরা যখন উই নিড রেজিলিয়েন্স যদি চাই, তাহলে ক্যাটেগরিক্যালি দেখা দরকার how the parameters have been affected by COVID-19. এই প্যারামিটারস গুলো COVID-19 দ্বারা কিভাবে এফেক্টেড হয়েছে। Let's see the condition regarding health. Condition 1. Condition 1. দেখুন, just see the condition 1. Health parameter which is highly affected due to deaths
suffering, actively affected by positive COVID, and some sort of recovery. Condition 3, that is the psychological condition. Affected modes, fear, psychosis, depression, frustration are somehow normal. Condition 4, that is food, not available, severely scarcity, partially available, or rationing. Condition 4, economic condition, very badly affected, partially affected, not so damaged. Education, seriously affected, major programs, partially affected, not so damaged. Job and employment, severely affected, huge unemployed, jobless, large number, support system available. Social activities, all closed, mostly closed, partially closed, or more or less closed. I have given the rating of each categories of social parameters. If severely affected, it is 1/4. If badly affected, it is 1/2. If more or less affected, it is 1/4, 3/4, and normal or just more or less affected, that is 1. Now, the mathematical index, analysis of mathematical index. Analysis of mathematical index. Just see, if we consider the mathematical index of resilience approach output, IRAO, initially IRAO is the function of health, food, psychological condition, economic condition, education, job and employment, and social activities, and its rating into 100. We can find that the present COVID condition, the ratio of IRAO is very poor, that is 0.05%. If somehow we consider that the parameters are not severely but badly affected, then the index of IRAO, that is 0.70%. Now, when the parameters are slightly better, and affected due to COVID, then the index IRAO is equal to 4.08%. When suppose we consider that all parameters are unaffected except death, which is beyond resilience. Death কে আমরা ফিরিয়ে আনতে পারবো না। যে 6 লক্ষেরও বেশি মানুষ মারা গেছে তাদের আমরা রেজিলিয়েন্স করতে পারি না। অন্যান্যগুলো ধরে নিচ্ছি আমরা কিছু কিছু ক্ষেত্রে রেজিলিয়েন্স হতে পারে। তাতেও আমরা দেখছি যে ইনডেক্স 50% এর উপরে উঠছে না। So the findings কি ঘটতে পারে? The condition 1 and 2 is very serious, and in such situation systematic resilience approach is impossible. But in case of condition 3, it is also not at all impressive. The condition 4 is somehow impressive for resilience approach. But for effective resilience approach, more organized measures should be taken into account so that IRAO could be improved. দেখুন ঘটনাটা কি হচ্ছে, স্বাভাবিক প্রত্যাগমন যে কোনো প্রণালী হোক না কেন, কোভিড কে যুঝতে গিয়ে তার আউটপুট ইন্ডেক্স কি হবে প্রশ্ন সেখানে। অর্থাৎ ইন্ডেক্স হার কি হলে স্বাভাবিকভাবে প্রত্যাগমন করতে পারি, অর্থাৎ আমি যে আগের অবস্থায় ছিলাম সেই অবস্থায় ফিরে আসা। আমরা ধরে নিতে পারি যে যেমন এটা যদি সূর্যগ্রহণ হতো তাহলে সেখানে কি দেখতাম যে ধীরে ধীরে একটা টাইম বাউন্ড প্রোগ্রাম আছে, কাভার্ড হচ্ছে সূর্য চাঁদের ছায়া পড়ে একটা সময় ধীরে ধীরে সরে যাচ্ছে এবং স্বাভাবিকভাবে পড়ছে। দ্যাট ইজ অলসো রেজিলিয়েন্স। কিন্তু এই কোভিড এর ফলে এই রেজিলিয়েন্স সম্ভব হবে তখনই যতক্ষণ আমাদের ইন্ডেক্স 80 to 100% হতে হবে। কিন্তু ইন্ডেক্স যদি 20% এর নিচে হয় তাহলে কখনোই প্রত্যাগমন সম্ভব নয়।
বা স্থিতিস্থাপকতায় আনা সম্ভব নয়, যেটা অত্যন্ত জটিল ইস্যু। এখন এইরকম একটা পরিস্থিতি যেখানে আছে, আমাদের বর্তমান ইন্ডেক্স যেখানে 0.05 থেকে 4.5, এই অবস্থায় প্রত্যাগমন কি সম্ভব? আমরা কি ধরে নিতে পারি যে আমাদের আগে যা অবস্থা ছিল সেই অবস্থা আমরা ফিরতে পারি? ফলে এই যে রেজিলিয়েন্ট শব্দটি, এই শব্দটি কোভিড বোঝাপড়ায় স্বাভাবিক প্রত্যাগমনের ক্ষেত্রে সার্থক করে তোলা কিভাবে সম্ভব, এই প্রশ্ন কিন্তু এসে যাচ্ছে। এক্ষুনি একটু পরেই হয়তো ডক্টর বেরা বলবেন যে চিকিৎসা ক্ষেত্রে উনি ভালো করে জানেন যে যারা চিকিৎসা না পেয়ে বা পেয়ে বা যে কোনো ভাবে হোক মারা গেছেন, আমরা তাদেরকে ফিরিয়ে আনতে পারি না। কাজেই রেজিলিয়েন্সের প্রশ্ন এখানে বড় করে দেখা দিয়েছে। আমার ধারণা এই যে প্রতিষ্ঠান অর্থাৎ ঋষি অরবিন্দ টিচার্স ট্রেনিং ইনস্টিটিউশন, তারা যেভাবে এই ওয়েবিনারটা করতে চেয়েছেন, তারা হয়তো ভেবেছেন শিক্ষাতে কি করে স্থিতিস্থাপকতা আনতে পারি। এই শিক্ষায় স্থিতিস্থাপকতার ক্ষেত্রেও একটা জটিলতা থেকে গেছে, যে কারণ এতদিন ধরে আমাদের সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ, ইউনিভার্সিটি, কলেজ, ইনস্টিটিউশন, স্কুল সমস্ত বন্ধ। আমরা পরীক্ষা ব্যবস্থাকে একটা অ্যাড্রেস অর্থাৎ একটা প্যাচ আপ তৈরি করেছি, জোড়াতালি দিয়ে হোক বা যে কোনো ভাবে হোক একটা লজিক্যাল আইডিয়া খাড়া করেছি, তার রেজাল্ট দিয়ে দিতে চাইছি। আমরা অনলাইন শিক্ষা ব্যবস্থা করেছি, সেখানেও একটা জোড়াতালি হচ্ছে। এই যে কোভিড নিয়ে যে আপনাদের প্রোগ্রাম, এখানেও দেখুন টেকনোলজিক্যাল প্রবলেম, ইট হ্যাজ বিন ক্রিয়েটেড সাম সর্ট অফ প্রবলেম। আমি এই পরিস্থিতিতে শিক্ষাক্ষেত্রে কিভাবে আমরা ইফেক্টিভ অনলাইন সিস্টেম দিতে পারি, তার জন্য একটা মডেল আপনাদের দিচ্ছি। দ্যাট মডেল আই হ্যাভ গিভেন দ্য নেম OSHAVIS, অনলাইন স্মার্টফোন অ্যাক্সেসেবল ভার্চুয়াল ইনস্ট্রাকশনাল সিস্টেম। অনলাইন স্মার্টফোন কেন না, আমাদের ল্যাপটপ বা কম্পিউটার যারা ছেলে মেয়ে স্টুডেন্টস, তাদের ক্ষেত্রে সবারই অ্যাভেলেবল নয়। কিন্তু কোনটা অ্যাভেলেবল না, আমাদের ক্ষেত্রে অ্যাভেলেবল হচ্ছে স্মার্টফোন। এই স্মার্টফোন প্রায় বেশিরভাগ শিক্ষার্থীদের কাছেই পাওয়া যায়। এই স্মার্টফোনকে যদি আমরা অনলাইন অ্যাক্সেসেবল ভার্চুয়াল সিস্টেমের মধ্যে তুলে দিতে পারি, তাহলে কি হবে না, আমরা শিক্ষা ব্যবস্থায় এই যে অনলাইন মানে কোভিড কন্ডিশনে আমাদের যে অনলাইন শিক্ষা, তার একটা অল্টারনেটিভ, ইফেক্টিভ অল্টারনেটিভ সিস্টেম গড়ে তুলতে পারি। জাস্ট সি দ্য মডেল। মডেলটা দেখুন, এই OSHAVIS মডেল। এখানে কি আছে না, দুটো গ্রুপের রোল অফ দ্য টিচার্স, রোল অফ দ্য স্টুডেন্টস। What is the role of the teachers? Teachers will prepare the OSHAVIM, অর্থাৎ অনলাইন স্মার্টফোন অ্যাক্সেসেবল ভার্চুয়াল ইনস্ট্রাকশনাল মেটেরিয়াল তৈরি করবেন। এই মেটেরিয়াল গুলো শুধু তৈরি করা নয়, তৈরির পর তিনি সেগুলো রেস্টোর করবেন, তার ইমেলে প্রিজার্ভ করবেন। এই তৈরি করার জন্য প্রত্যেক ইনস্টিটিউশনে কি চাই একটা অন্তত মাল্টিমিডিয়া ল্যাব। এই ল্যাবে আজকে আমরা দেখছি যে আমাদের করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে আমরা ভীষণ সমস্যায় পড়েছি। যেমন বন্যা এসে গেলে তখন আমরা হাবুডুবু খাই, বন্যা থেকে কি করে নিস্তার পাবো। বাট প্রায়ার টু দ্যাট আমরা যে আগেই প্রস্তুত রাখি আমাদের লার্নিং মেটেরিয়ালস অর্থাৎ OSHAVIM, তাহলে কি হবে না, এই রকম শিক্ষা যখন এরকম পরিস্থিতি আসবে তখন আমরা সেগুলোকে কাজে লাগাতে পারি। কাজে এখানে রোল অফ দ্য টিচার্স হলো এই যে মাল্টিমিডিয়া ল্যাবে তিনি তার OSHAVIM প্রস্তুত করবেন, অর্থাৎ অনলাইন স্মার্টফোন অ্যাক্সেসেবল ভার্চুয়াল ইনস্ট্রাকশনাল মেটেরিয়াল। এই নেক্সট স্টেপস হচ্ছে প্রেজেন্টেশন অফ অনলাইন OSHAVIM, দ্যাট ইজ OSHAVIS। এখানে তিনি কি করবেন, আমি লাস্টে একটা শিডিউল দিয়েছি, সাপ্তাহিক শিডিউল অনুযায়ী তিনি তার এই রেকর্ডেড মেটেরিয়াল স্টুডেন্টদের সামনে প্রেজেন্ট করবেন। তার টেকনিকটা হচ্ছে এই, আজকে যেমন আপনারা একটা লিংক দিয়েছেন, সেরকম মাস্টারমশাই শিক্ষার্থীদের একটা লিংক দেবেন, সেই লিংক ক্লিক করলে তারা মাস্টারমশাই রেকর্ডেড ভার্চুয়াল ইনস্ট্রাকশনাল মেটেরিয়াল দেখতে পাবে, মাস্টারমশাই প্রেজেন্ট করবেন। থার্ড কাজ হলো ইভ্যালুয়েশন। এই গোটা ইভ্যালুয়েশনটা হবে কম্পিউটার অ্যাসিস্টেন্ট সিস্টেম, অর্থাৎ 6 ডেতে টিচার কি করবেন না, একটা যে টপিক পড়াচ্ছেন তার উপরে একটা কোশ্চেন পেপার দেবেন। এই কোশ্চেন পেপারটা তিনি কি করবেন না, একটা টাইম বাউন্ড, দ্যাট উড বি এ টাইম বাউন্ড কোশ্চেন পেপার, and it is a evaluation program regulated by computer assisted system.
ছাত্রদের বলা হবে তোমাদের একটা প্রশ্ন দেওয়া হলো, you must answer the questions within the time limit, and after that you upload the answer scripts to my email. তোমরা উত্তর দাও, উত্তর দিয়ে আমার ইমেলে সেটাকে পাঠিয়ে দাও। কম্পিউটার অ্যাসিস্টেড ইনস্ট্রাকশনের মাধ্যমে তিনি উইদিন অ্যান আওয়ার অ্যাসেস করে গ্রেড দিয়ে দেবেন ছাত্রদের। ফলে দ্য সেকেন্ড হচ্ছে স্টুডেন্টস রোল। স্টুডেন্টস রোল কি? দ্য পার্টিসিপেশন ইন ওসাভিস। ছাত্ররা এই ওসাভিস প্রোগ্রামে তারা পার্টিসিপেট করবে, এবং পার্টিসিপেশন শুধু করা নয়, তারা প্রত্যেক দিনের পার্টিসিপেশনের পর ফিফথ ডেতে if there is any difficulties, if there is any problems, they will send those problems and difficulties to the email of the teachers. And fifth day, the day of the feedback program, the teacher will organize the feedback program and to clear the ambiguity of the students. ওই পঞ্চম দিনে শিক্ষক মশাই কি করবেন না, ছাত্রদের অনলাইনে ইন্টারাকশনের মাধ্যমে তাদের অ্যাম্বিগুইটি ক্লিয়ার করবেন। Therefore, the whole online system would be successful and the instructional system will also be successful. Next work হচ্ছে responding, অর্থাৎ answering the questions. That is very very vital. এখন প্রায় হচ্ছে ইউজিসি একটা ডেট দিচ্ছে না, আমাদের এই সময় পরীক্ষা হবে, আমাদের এই সময় পরীক্ষা হবে না। There are many issues regarding the question, regarding the answer examination system of the final semester. But what would be the most probable solution, better solution? এখানেই হচ্ছে the students will answer the questions with reference to their instruction and with reference to computer assisted evaluation system. ফলে এই যে সিস্টেমটা এখন আমরা দেখে নিই যে গোটা প্রোগ্রামটাকে আমরা কি করে আনতে পারবো। দেখুন, লাস্ট দেওয়া আছে আমাদের একটা উইকলি শিডিউল। উইকলি শিডিউলটা মোস্ট ভাইটাল, সপ্তাহের সূচি। দেখুন, আমি একটা উইকলি শিডিউল, আই হ্যাভ গিভেন এ উইকলি শিডিউল। ফার্স্ট ডে টিচার, there are 3 periods, first period, second period and third period. First period from 10 to 11:30, second period 2 to 3:30 and third period 5 to 6:30. অর্থাৎ একদিনেই 3টে বিষয়ে 3টে ইউনিট তারা শিখতে পারবে। 3টে ইউনিটের সাব মডিউল। দেখুন, ফার্স্ট ডেতে রেকর্ডেড ভার্চুয়াল ইনস্ট্রাকশন টু বি মেড বাই দ্য টিচার। টিচার্সরা তাদের নিজের নিজের বিষয়ের মডিউল 1 এর যে এক একটা পার্ট থাকবে সেই পার্টগুলোকে উপস্থাপিত করবেন। কাদের কাছে? না, স্টুডেন্টসের কাছে। তার জন্য তার নিজস্ব যে লিঙ্ক, হি উইল প্রোভাইড দ্য লিঙ্ক among the students. স্টুডেন্টসরা ঠিক 10 to 11:30 এই সময়ের মধ্যে টিচার 1 এর যে মডিউল, অর্থাৎ ফার্স্ট মডিউল, they will learn the module through online system. Second teacher, he will give the instruction from 2 to 3:30 and there is a sufficient gap. কেন গ্যাপ আমি পরে বলছি। এই গ্যাপটা এক্সামিনেশন জন্য তাদের কাজে লাগবে। এই 2 to 3:30 the second teacher will provide the online instruction, virtual online instruction already recorded, and the students will learn his unit. Third teacher, he will present his topic from 5 to 6:30. অর্থাৎ তৃতীয় শিক্ষক তার বিষয় প্রেজেন্ট করবেন 5টা থেকে 6:30। ফলে প্রথম দিনে পার্ট 1 মডিউল 1, অর্থাৎ মডিউলে 3 বা 4টে পার্ট থাকবে, তার সাব মডিউল 1। সেকেন্ড দিনে সাব মডিউল 2, থার্ড দিনে সাব মডিউল 3 and ফোর্থ দিনে সাব মডিউল 4। অর্থাৎ একজন মাস্টারমশাই, আমরা তাকে ইউনিট বলি, অর্থাৎ একটা কন্টেন্ট, ফুল কন্টেন্টকে within 4 days he will complete the whole content and he will provide the lessons to the teachers within 4 days. Fifth day, আগে আমরা বলেছি যে গুগল মিট লিঙ্ক করে ফিডব্যাক। The students will provide their ambiguity, their difficulties, their any problems to the email of the teachers. শিক্ষকের ইমেলে তারা পাঠাবে। ফিফথ ডে রাখা আছে only feedback. এখানেও ঠিক একই ওই শিডিউল ধরে ফার্স্ট টিচার, he will provide feedback from 10 to 10:30. সেকেন্ড টিচার প্রোভাইড করবেন তার 2 to 3:30, থার্ড টিচার 5 to 6:30. সিক্সথ ডে মূল্যায়ন, অর্থাৎ তাদের
question paper. Teacher will provide the specific question paper through email. এবং ইমেলে প্রোভাইড করার সঙ্গে সঙ্গে he will just inform the students that there is a fixed time, that is 1 hour or half an hour, etc. After that, after completion of the time, within half an hour, every student has to upload the answer script to the email of the teacher. এই যে প্রোগ্রাম গ্যাপ দেওয়া আছে, টাইম গ্যাপ, অর্থাৎ 10:30 to 2, এই টাইম গ্যাপটা কি করবে না, শিক্ষার্থীরা তাদের ইমেলে কোশ্চেনের উত্তর দিয়ে সেই উত্তর স্পেসিফিক শিক্ষকের কাছে, শিক্ষকের ইমেলে আপলোড করবে এবং শিক্ষক উইদিন অ্যান আওয়ার তাদের অ্যাসেস করে তাদের রিপোর্ট পাঠিয়ে দেবে তাদের স্মার্টফোনে। সেকেন্ড টিচারও তাই, ফোর্থ টিচারও তাই। অনেক সময় আমাদের এক্ষুনি বলবেন যে সোশ্যাল সায়েন্স টিচার, ল্যাঙ্গুয়েজ টিচার্স, হোয়াট দে উইল ডু, দেয়ার আর লং কোশ্চেন্স। দেখুন 7th ডেতে আছে যে মূল্যায়ন রচনা ভিত্তিক প্রশ্ন, অর্থাৎ 6th ডেতে টিচার ক্যান প্রোভাইড the essay type questions and he will give another issue, that is open book library system. তিনি শিক্ষার্থীদের ইনস্ট্রাকশন দেবেন যে 6th day, the whole day they can use the library to answer the question of essay type. 7th day তে তারা সেই essay type কোশ্চেনের উত্তর পাঠিয়ে দেবে শিক্ষকের ইমেলে। এখানেও তাই, শিক্ষক কিন্তু অলরেডি রেডি রাখবেন একটা প্রোগ্রাম, অর্থাৎ answer scripts, a model answer scripts to evaluate the essay type question papers. ফলে 7th ডেতে তিনি তার অ্যাসেসমেন্ট কমপ্লিট করে শিক্ষার্থীদের পাঠাতে পারবেন। ঠিক ফার্স্ট উইকে যে আমরা প্রোগ্রামটা করলাম, সেকেন্ড উইকে another 3 subjects and another 3 teachers they can provide virtual online instruction to the teacher. What would be the program? What measures should be taken to carry out the program? Just see. Next page. Again. কি ঘটনা ঘটানো উচিত? দেখুন, এই ওসাভিস প্রোগ্রামটাকে যদি আমরা চালু রাখতে চাই, তাহলে আমার কি দরকার? আমার দরকার প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকদের দ্বারা রেকর্ডেড ভার্চুয়াল পঠন পাঠন তৈরি করা, যার জন্য মাল্টিমিডিয়া ল্যাব গড়ে তুলতে হবে। প্রত্যেক শিক্ষক তার নিজস্ব বিষয়ে ভার্চুয়াল পঠন পাঠনের জন্য অডিও ভিজুয়াল রেডি করে রাখবেন, লার্নিং মেটেরিয়াল, এবং সেটা নিজস্ব অথবা কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয় নির্ধারিত ইমেলে রেকর্ড করে রাখবেন। অ্যান্ড দ্যাট মেটেরিয়াল শুড বি আপলোডেড, এবং যখন হোয়েন ইট ইজ নেসেসারি অ্যাজ পার উইকলি শিডিউল তিনি সেই ওসাভিস বা যাকে আমরা বলেছি ওসাভিম প্রেজেন্ট করবেন। প্রত্যেক শিক্ষার্থীর স্মার্টফোন অ্যাক্সেস থাকতে হবে। গ্রামের ক্ষেত্রে অনেক সময় দেখা যায় যে অনেক শিক্ষার্থীর স্মার্টফোন অ্যাক্সেস নেই, ফলে আমি সেখানে একটা প্রোগ্রাম দিয়েছি, দ্যাট ইজ সোশ্যাল স্মার্টফোন অ্যাক্সেস সিস্টেম, যে 4 থেকে 5 জন শিক্ষক একসাথে তারা কি করবে না, ওই স্মার্টফোন অ্যাক্সেস ব্যবহার করে তাদের ইনস্ট্রাকশন গ্রহণ করতে পারবে। ফলে এই যে রেজিলিয়েন্ট সিস্টেমের মতো না হলেও অ্যাটলিস্ট আমরা তাকে কি বলতে পারি, আমরা বলতে পারি যে অবস্থা চলছে, অর্থাৎ ইন্টারনেট অ্যাক্সেস, স্মার্টফোন অ্যাক্সেসের প্রভাবের মাধ্যমে অ্যাটলিস্ট একটা ইফেক্টিভ অনলাইন ইনস্ট্রাকশনাল সিস্টেম আমরা এই এডুকেশনাল ইনস্টিটিউশনে গড়ে তুলতে পারি। এবং সেখানে অন্তত এই যে একটা প্যারামিটার, অর্থাৎ এডুকেশন, এই প্যারামিটারের একটা দিক অন্তত আমাদের সামনে আসতে পারে, যে আমরা অন্তত কিছুটাও খুশি হতে পারি যে আমরা রেজিলিয়েন্সের একটা পার্ট অন্তত করতে পারলাম। সুতরাং এই যে আমি বললাম যে ওসাভিস, অর্থাৎ একটা ইনস্ট্রাকশনাল প্রোগ্রাম, দ্যাট উড বি অ্যান অল্টারনেটিভ instructional setup for online instruction. So that's all. Thank you, all of you. My presentation is completed. ধন্যবাদ, অনেক ধন্যবাদ তারকনাথ পান বাবুকে। আর actually in a word, the resilience means in a line that the capacity to overcome the toughness or difficulties. এই সব কিছু No, it's not the resilience. Resilience means সমৃদ্ধ হলাম।
Or now resilience means to refer back to the situation. Resilience always, it's meaning that it's refer back to the original situation. It's not the alternative, a substitute. Its meaning is that it is to refer back. অর্থাৎ আমি যেমন গ্রহণে দেখছি, that is the resilience. Any dictionary, you just follow any dictionary of English. Resilience always means the প্রত্যাগমন. যে গমনাগমন হয়েছে, just back to the original setup. That is called resilience. Okay. আচ্ছা, Thank you. অনেক ধন্যবাদ স্যারের বক্তব্যে আমরা অনেক সমৃদ্ধ হলাম। Now we have come to the last point and I would like to request Dr. Gurupada Bera, retired orthopedic surgeon, Medinipur Medical College and Hospital, Medinipur, Paschim Medinipur. হ্যাঁ স্যার শেষ করেছেন। হ্যাঁ স্যার স্টার্ট করুন। Good morning. Thanks to the organizing committee for such an webinar on the most burning issue of the time, and that again sharing the wisdom of great educationists across the globe. I think it is very, very important for 4 reasons to know. Why now? And what it is actually, when to share, and how to learn, what to learn, and what to share. Why, what, when, and how এর ভেতর থেকেই আমরা কিন্তু উত্তরগুলো খুঁজে পাবো। Why now we suddenly stopped on the flow of our normal life? We are very much uncertain about the future of our life. এবং সেই সিচুয়েশনে আমাদের লকডাউন এসেন্সিয়াল ছিল। সো জান হ্যায় তো জাহান হ্যায় আমাদের মানতে হয়েছিল। What it is actually? It is nothing but a viral attack, new to us, but it is like some other virus like dengue, chikungunya, Nipah, H1N1. It is nothing but a SARS COVID-19, a RNA virus with lipid layer with spikes. It cannot grow. Important thing to know and learn. It cannot grow outside. It cannot multiply outside the body and dies out spontaneously after some time, maximum after 9 days. So when to share? When its identity, behavior, effect on human life is known to us. And what to learn and what to share, that is how to win over. For that, now we know how to tackle and how to overcome, that is management of the severe cases, how to prevent its spread, how to improve the result of the treatment. By this time, we have learned the character of the virus, so we have also learned to improve the treatment pattern. Thus, now is the time to start and progress in our journey again, journey towards success in life. My main object is to improve the healthy condition and take away the fear out of COVID stage, COVID phobia. For this, we first we should know the stages of the disease. To remove the COVID phobia, the stages of the disease will help us. The COVID stage, proper COVID stage is nothing but 9 days affection, when the virus finds its place in our body to sit and replicate, affecting different sites of the body and produce symptoms likewise. Non-COVID stage, which may stay up to 3 months, but that is not infectious, that are minor symptoms, except in 1-2 situations that I will come to know. Symptoms are due to damage done during the first 9 days only. All recover spontaneously, except only few cases, that is 0.3%. That is 3 out of 1,000 only. যেটা কিনা অন্যান্য অনেক ক্ষেত্রেই এর চেয়ে বেশি মর্টালিটি রেট, সুতরাং আমাদের ভয় পাওয়ার কিছু নেই। That is very important to learn and know. এই ক্ষেত্রে আরেকটা জিনিস দরকার, যে ভয় কাটানোর জন্য টাইপস অফ দি ডিজিজ। অ্যাকচুয়ালি
পালমোনারি টাইপ বা নিউমোনিক টাইপ যেটা তত কমন না, নন নিউমোনিক, নন পালমোনারি টাইপ বা নন রেসপিরেটরি টাইপ এটাই কমন, সেটা মোর দেন 50% কেসে। এবং সেই ক্ষেত্রে দেখা গেছে স্ট্যাটিস্টিক্যালি আমাদের সোর থ্রোট প্রায় 90% কেসে থাকে, ড্রাই কাপ 60% কেসে থাকে, ডায়রিয়া 10% কেসে পাওয়া যায়, পেইন ইয়ার, টাইফয়েড লাইক ফিভার 4% 6% ক্ষেত্রে পাওয়া যায়, লস অফ স্মেল অ্যান্ড টেস্ট 3 to 4% ক্ষেত্রে পাওয়া যায়, হেডেক 3 to 4%, কনজাংটিভাইটিস 1 to 2%, পেন রাইট লোয়ার অ্যাবডোমেন, সিস্টাইটিস এগুলো সবই about 1%, muscle pain below the knee, peculiarly below the knee, that is also 1 to 2%. Pulse rate on walking increases, which is called breathlessness, যেটা নিয়ে আমরা ভয় পাই, হসপিটালে ছোটার চেষ্টা করি এবং সেখানে কিছু ইম্পর্টেন্ট জিনিস জানার আছে, সেটা about 9%. আর কিছু ক্ষেত্রে র্যাশ হয়, র্যাশ অন দি স্কিন, যেগুলো ইউজুয়ালি নট হার্মফুল। সো নন পালমোনারি টাইপ অর স্টেজেস অফ দি ডিজিজ, এই যে বললে বললে কোভিড, এ নিয়ে কোনো ভয়ের কারণ নেই, এখান থেকে কোনো ওয়ার্স্ট আউটকাম ইউজুয়ালি হয় না। সো take it as an adverse situation only, like other viral infection. What is new to us that is threatening because of the lack of our proper knowledge and lack of time management, it is not an absolute obstruction, that is the thing to be done. Thus, take home message is, we stop when the situation threatens us, we learn the gravity of the situation and how to tackle, and now by this time we know how to prevent, how to treat, how to improve the treatment condition. And now we know recovery is the rule, it is not exception. So and that is again spontaneous, maximum time 3 months, infective stage only 9 days. So with this small informations, I conclude and thank you again because of paucity of time, and for thank you for the webinar, which is a team effort where together everyone achieve more. Now I shall take any question if any. Yes, sir. There are some questions on behalf of that. At first, I ask you a questions. There are so many virus caused disease, but in case of COVID-19, why lockdown is essential? Is it really dreadful? I already answered the question that initially we did not know the character, Yes, sir. the power of it, the character of it, what it is actually, how it spreads. We did not know anything about it. So it was a fearful condition. That's why lockdown was essential. And first prevention was done with the advice of Lakhon Rekha, 6 feet distance. Secondly and thirdly, proper masking and taking other precautions like hand washing frequently, sanitization frequently. So with that 3-4 things, SPM, you remember, sanitization, P, physical distancing, and aim for masking, proper masking or even double masking. You know, we know one masking, but after that we can use the second masking to prevent extra spill from the person in front, and taking other precautions like not sitting front to front, not speaking front to front, no, not staying. Important thing, time schedule, time to stay along. Time bar is there, designated time in hospital. If you want to go to see a patient, not more than 5 minutes. Or if you want to go to a clinic, not more than 10 minutes. When you go to a gathering, not more than 30 minutes. And that to maintain distance. Again, Lakhon Rekha, 6 feet distance. And with proper masking and proper covering. And if you, when you come back, remove all the garments you used, including the specs, you sanitize, and usually take some extra precaution like not wearing the rings, not wearing the watch, not using the leather shoes, which is not washable,
So taking some care, special care, we can very well prevent the situation, and that's why the peak has already stopped growing, and they are coming down in so many states. So we have learned a lot. Only we need to apply the knowledge. The problem is we are not applying the knowledge what we are gathering. That should be propagated. That's why the webinar, that's why the seminar. We try to acknowledge the people, nothing serious, nothing to be worried about, nothing to panic about. It is curable, it is spontaneously cured. Only thing you take some precautions. Other than, if so needed, hospitalization is very little condition, little situation. And some important things to keep when elderly people are there, when people with comorbidities are there at home, like bronchial asthma, cardiac problem, blood pressure, high blood sugar, they should be controlled. And along with that, one important thing, we know about blood pressure instrument, we know about glucometer, but another addition in this situation to be taken care of, to keep one pulse oximeter, which is important to keep in every household, so that you can well judge when you need really hospitalization. Otherwise, don't do panic. Hospitals, America, other developed country also cannot provide sufficient bed. You need not go to rush to hospital. You can manage at home in most situations, and if so needed, oxygen concentrator that can be arranged in the locality. So with some important things, small things, you can manage at home, and no need to panic at all. That is my message. Okay, sir. Thank you. If there are any queries, may ask. Anybody else? Any queries? Anybody else? Hello. सब बोला आज. Hello. Hello. Sir. Yes. How and in what way we can prevent the spread of this virus? Told, but because of paucity of time, cannot elaborate. The way is prevention. The way of prevention is protecting yourself, protecting your family, and protecting others also. And for that, what you need to know the proper masking and avoid 3 C's. 10টা টিপস এখানে আমি স্ক্রিনে শেয়ার করছি, সুবিধা হবে। করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে 10টি টিপস। হ্যাঁ স্যার। ঘড়ি, আংটি বর্জন, যেগুলো বললাম। বাইরে বেরোনোর সময় মোবাইল ফোন, ওটাই অনেক, আলাদা করে ঘড়ি পরার দরকার নাই, উচিত না। মাথা ঢাকা, টুপি, ওড়নার ব্যবস্থা, মাস্ক নাকের উপর দিয়ে পরা। অনেকেই ভুল করছি আমরা, শুধু মুখের উপর রাখছি বা ঝুলিয়ে রাখছি। মুখে নাকে মাস্কে মাথার একদম হাত না দেওয়া। ইম্পর্টেন্টলি উই আর ইউজ টু পুট আওয়ার ওন হ্যান্ড টু দি মাস্ক, টু দি নোজ, টু দি আইজ। 3 entry points: mouth, nose and eye. These are the entry points we should not touch. Whenever we come back, first wash, sanitize hands, preferably with good soap. We wash the hand for at least 20 seconds, so that the fatty layer of the virus breaks and there is no chance of infection. আপ্রাণ চেষ্টা করুন পাশের লোকের সঙ্গে 3 ফিট দূরত্ব, 3 ফিট, এটা 6 ফিট হলে ভালো হয় এখনকার অ্যাডভাইসে, হুর অ্যাডভাইসে। বারে বারে সাবান অথবা স্যানিটাইজার দিয়ে হাত পরিষ্কার রাখুন। প্লাস্টিক চটি জুতো পরে বাইরে বেরোন, যেটা কিনা বাড়িতে এলে ধোয়া যায়। বাইরে জামা কাপড় এসেই সঙ্গে সঙ্গে কেচে নিন, ধুয়ে ফেলুন। 1 লিটার জলে 1.5 চামচ ব্লিচিং পাউডার দিয়ে সলিউশন বানিয়ে, সোডিয়াম হাইপোক্লোরাইড সলিউশন বানিয়ে সারফেস, ফ্লোর এবং গার্মেন্টস ওয়াশ করতে হেল্প করুন। দেখবেন ইট উইল নট স্প্রেড, ইট উইল নট বি টেকেন ইনসাইড হোম, it will not be spread by you to other members of the family and other members of the society. Thank you. Anybody else? Another questions, please. Sir, one more question. Yes. Okay.
how can we know that the disease is in extreme point? Yes, there are some tests, there are medical tests. Yes, everybody should know. If they know, the fear will go. What I told, the pneumonic stage or lower respiratory tract infection stage means lungs affection, which when affects the posterior lower part of the lung, which when affected much, there is adhesion. Lung tissue cannot open up with respiration, so there is breathing trouble, that is called breathlessness, and you cannot inspire and expire properly, so oxygenation is less, so you feel pale and puffy, your tongue, your lips become blue, your body become blue, severe respiratory distress. That is the point when you need the ventilation. Positive pressure, oxygenation, ventilation. There are methods of this depending on the situation. But before that severe situation, plain oxygen concentrator, oxygen inhalation, and breathing exercise will help you. Another tip to prevent that, এখন থেকে আমাদের উচিত হবে try to lie on prone position. Whenever it is necessary, that time it will not be comfortable. So from now, to prevent severe respiratory distress, we all start lying on prone position. Pet ke upar sona. This is one good tip to learn. Yes, Thank anything you, more? sir. Sir, last questions. Yes. What food or food supplements can we take regularly to make our body strong enough to fight against this fatal disease? Yes. Immunity is the most important thing, is the first thing and the last thing. Not to prevent from this virus, but to prevent from other virus. We don't know which are coming in the line. So nutrition. So for that, we know all these things from our culture and Sanatan culture. Fruits and vegetables, mostly vegetables and fruits, and they should be locally grown, they should be fresh, and regularly we should try to complete the 7 colors and 6 tastes. This is very important. Ato color, 7 color sabji, ফুল, ফল এবং ভেজিটেবলস এবং 6 রকমের টেস্ট যাতে থাকে। সেই জন্যই আগেকার দিনে আমাদের প্রথা ছিল অনেক রকম অল্প বাট অনেক রকম ভ্যারাইটিস খাওয়া, ভ্যারাইটিস অফ শাক সবজি। হ্যাঁ, সেখানে দুটো জিনিস এখানে যেহেতু সুযোগ হলো বলি, তা হলো যে কোভিডের দুটো জিনিস খারাপ, যেটা নিয়ে আমাদের আমরা ভয় পাই, আমরা অ্যাফেকশনকে ভয় পাই, সেটা হলো কোভিড থেকে পরে হার্ট অ্যাটাক, কোভিড থেকে সেরিব্রাল অ্যাটাক, অ্যান্ড কখনো প্যারাপ্লেজিয়া, হ্যাঁ, একটু জিবি সিন্ড্রোম লাইক থিং। তো সেগুলো কি জন্য হয়? ক্লট ফর্মেশনের জন্য হয়। তো একটু ক্লট ফর্মেশনের জন্য যেটা আদারওয়াইজ আমরা অন্য সময় ব্যবহার করি ভিটামিন কে, সেইটা এখানে যাতে না হয়, নাম্বার 1, যাতে হাই কোলেস্ট্রল না থাকে সেটা কন্ট্রোল করা, এবং যাতে ভিটামিন কে আছে সেই ধরনের ফুড অ্যাভয়েড করা। তার মধ্যে দুটো জিনিস, একটা হচ্ছে ক্যাবেজ আর গোবি, বাঁধাকপি, একটু অ্যাভয়েড করা। আর অ্যান্টি ইনফ্ল্যামেটরি কিছু জিনিস নেওয়া, বা যেগুলো ইনফ্ল্যামেটা করতে সাহায্য করে সেগুলোকে অ্যাভয়েড করা। ইনফ্লামেশন শরীরে করতে হেল্প করে সব রিফাইন্ড জিনিস, রিফাইন্ড চাল, রিফাইন্ড সুজি, রিফাইন্ড ময়দা, রিফাইন্ড চিনি, so refined oil, refined things should be avoided, number 1. Number 2, fresh green vegetables and fruits should be taken as much as possible, covering 7 colors and 6 tastes again. And extra one point I have to add, the হলুদ, আমরা এখন খুব জেনে গেছি সবাই, আমরা হলুদ, আদা, গোলমরিচ এগুলো খেতে শুরু করেছি। এগুলো they are antioxidants and they contain TNF, they prevent infection, inflammation, so inflammatory situation is prevented. Okay, sir. Okay. Subhasri, what's your questions? Please ask to the sir. Subhasri. Hello, sir.
আমি Yes. যেটা জিজ্ঞেস করছিলাম যে ধরুন এমার্জেন্সিতে কোনো ব্রিদিং প্রবলেম হলো হসপিটাল রিচ হওয়ার আগে, তাহলে আমরা কিভাবে কোনো রকম কিছু ব্যবস্থা করতে পারবো বাড়িতে বা হসপিটাল পৌঁছানোর আগে? ওটাই বলছিলাম, বাড়িতেই ব্রিদিং প্রবলেম যদি হচ্ছে, প্রথমত একটা ফ্রেশ জায়গায় তাকে রাখা, অযথা যেমন অ্যাক্সিডেন্ট হলে আমরা ঘিরে ধরি সবাইকে, সেরকম না করা, এবং তাকে হেল্প করা করতে, তাকে প্রোন পজিশনে রেখে চেষ্টা করা, এবং তাকে অক্সিজেন ব্যবস্থা করে ঘরেই অক্সিজেন ফ্লো দেওয়া। সেগুলোর বিভিন্ন পদ্ধতি আছে, বাই মাস্ক, বাই নেজাল টিউব, অক্সিজেন কনসেন্ট্রেটারও সিস্টেম আছে, যেটা আজকাল দিল্লি, বম্বে যেখানে বেশি এফেক্টেড সেখানে নিচ্ছে। কয়েকটা বাড়ি মিলিয়ে, কোনো এলাকা মিলিয়ে সবাই মিলে একটা অক্সিজেন কনসেন্ট্রেটর বা অক্সিজেন সিলিন্ডার রাখছে, যার যখন দরকার সেখানে নিচ্ছে। এবং সেই ক্ষেত্রে আরেকটা গুড ইম্পর্টেন্ট অ্যাডভাইস হলো, যদি পজিটিভ বলে মনে হয় সিমটম ওয়াইজ, টেস্ট সবসময় করা যাবে না, টেস্ট কিট অত অ্যাভেলেবল না, তাদেরকে কাছাকাছি একই জায়গায় রেখে তাদের কাছে একটা অ্যাভেলেবিলিটি রাখা অক্সিজেন সিলিন্ডারে, তাহলেই অনেক ক্ষেত্রে ওই পজিটিভ প্রেসার ভেন্টিলেশন বা ইনটিউবেশন ওইগুলো লাগবে না। Okay, sir. Now the next questions from Payal Das, or student Payal Das. Hello, good Yeah. afternoon, sir. Yes, yes. So my question is, what is your opinion about the recovery rates in India? It's very good. Indians are Aryans, they have potential immunity, and our death rate is lowest in the world. It is practically from pure COVID, it is about 0.3%. I told already, 3 out of 1,000, nearly like that. It is more in different states, different situations, because the lack of our knowledge, because lack of proper timing we catch them, because of lack of time we start our treatment, because of lack of proper arrangement to give in need of the patient. Yes. Any other else? Okay, sir. Okay, thank you. Sir, thank you so much, Dr. Gurupada Bera, for his valuable speeches. And now we just completed the first part of today's webinar, and now we directly enter into the second half. Baridhara, আমরা জানি, in these circumstances we are passing through a pandemic stage under COVID-19. Yet we should not panic it, because our firm conviction that we will get over soon. So now we are going to present a performance having a special message. Currently, we the people are trying to survive, and we are seems to be trying to bath in a baridhara of peace and happiness. So I would like to request our college's assistant professor, Ms. Sulokna Chakraborty, Ms. Seshadri Mishra, along with them, Mr. Sankhadip Jana, to present their performance right now.
शम्बरुना शन्नो भवत्वर्वण्यमा शन्नो इन्द्रविरस्पतिः शन्नो विष्णु रुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वाय त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्मसि त्वामेव ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्महायवतु तद्भक्तरं अवतु 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 Shah
থাকে অন্ধকার, না থাকে মোহ পাপ, না থাকে শোক পরিতাপ, না থাকে অন্ধকার, না থাকে মোহ পাপ, না থাকে শোক পরিতাপ। হৃদয় বিমল হোক, প্রাণ সবল হোক, হৃদয় বিমল হোক, প্রাণ সবল হোক, বিঘ্ন পরিশোধর মাঝে শান্তির বাড়ি, পরিশোধর মাঝে শান্তির বাড়ি। কেন এ হিংসা দেশ, কেন এ ছদ্মবেশ, কেন এ মানবাভিমান? হিংসা দেশ, কেন এ ছদ্মবেশ, কেন এ মানবাভিমান? ভিতর ভিতর প্রেম পাষাণ হৃদয়ে, ভিতর ভিতর প্রেম পাষাণ হৃদয়ে, জয় জয় হোক তোমারি, বরিশোধর মাঝে শান্তির বাড়ি, বরিশোধর মাঝে শান্তির বাড়ি, বরিশোধর মাঝে শান্তির Thanks. We now all of we can witness such a great performance having a special message. Thanking them. Now is the time for paper presentation. So the BEd student of second sem, Raju Pan, is coming to present his abstract paper right now. Raju Pan. Now the time for paper presentation. Aurobindo Pramanik. Yes, sir. Now the Aurobindo Pramanik, sir. Yes, sir. Paper presentation time. ঠিক আছে স্যার। Okay, sir. I would like to invite for paper presentation Mr. Aurobindo Pramanik, sir. Good afternoon, everybody. I'm Aurobindo Pramanik, Sir, assistant please professor. open the video, sir. Please unmute the video. Hello. সেমিনার হচ্ছে স্যার ভিডিওটা অন করুন। হ্যাঁ স্যার করছি। হ্যালো। ওকে স্যার। হ্যাঁ ও হ্যালো। এখানটাকে দেখতে মতো ভালোই আছে। Sir, it's not proper clear, sir. Aurobindo Babu. স্যার শুনতে পেলেন? না না হ্যালো। Okay, you start, please. Good afternoon, everybody.
হ্যালো, তো কথা বলছে, মোবাইলটা সামনের দিকে নিন স্যার, মুখের দিকে। অরবিন্দ বাবু আপনি বুঝতে পারছেন? হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে, আপনি শুরু করুন। হ্যাঁ স্যার, এবার ঠিক আছে। হ্যাঁ স্যার, একদম ঠিক আছে। Good afternoon, everybody. I am Aurobindo Pramanik, Assistant Professor from Rishi Aurobindo Institute of Teacher Education. First, I have like to thank my college, Rishi Aurobindo Institute of Teacher Education and Kultikri Teachers Training College of Higher Studies. And specially thanks Professor Dr. Nando Kishore sir and Professor Sulogna madam and our Honorable Secretary sir and President sir. And thanks all my colleagues for give me the chance to present the paper, this international seminar. My paper is COVID-19 and awareness. বর্তমানে আমরা যে পরিস্থিতিতে যাচ্ছি, তো সেই পরিস্থিতিতে থেকে আমরা আমাদের এই লার্নিং এর ব্যাপারটা বা ভবিষ্যতে যে আমরা কি কোন দিকটাতে যাব, তারই পরিপ্রেক্ষিতে আমরা এই কোভিড-19 সম্পর্কে একটু আলোচনা করব এবং তার কিছু সচেতনতা নিয়ে আমরা আজকে দেখব। তো করোনা ভাইরাস আর এ লার্জ ফ্যামিলি অফ ভাইরাস which may causes illness in animals of humans. In humans, coronavirus are known to cause respiratory infection ranging from the common cold to more severe diseases such as middle-aged respiratory syndromes and severe acute respiratory syndrome. The most recently discovered coronavirus causes coronavirus disease COVID-19. COVID-19 is the infectious disease caused by the most recently discovered coronavirus. This new virus and disease were unknown before the outbreak began in Wuhan, China in December 2019. The most common symptoms of COVID-19 are fever, tiredness, and dry cough. The disease can spread from person to person through small droplets from the nose or mouth, which are spread under a person with COVID-19 cough or exhale. These droplets land on objects and surface around the person. Other people then catch COVID-19 by touching this object or surface. Then touching their eyes, nose, and mouth, people can also catch COVID-19 if they breathe in droplet from a person with COVID-19 who got out of exhale droplet. This is why it is important to stay more than 1 meter away from person who are sick. Some awareness of coronavirus COVID-19: regularly and thoroughly clean your hand with an alcohol-based hand wash, then with soap and water. Maintain at least 1 meter distance between yourself and anyone who is coughing or sneezing, and avoid touching eyes, nose, and mouth. Make sure you and the people around you follow good respiratory hygiene. This means covering your mouth and nose with your bent elbow of tissues when you cough or sneeze. Then dispose of the used tissues immediately. Stay home if you feel unwell. If you have a fever, cough, and difficulty breathing, seek medical attention and call in advance. Follow the direction of your local health authority. Stay informed on the latest development about COVID-19. Follow advice given by your healthcare provider, your national and local public health authority, or your employer on how to protect yourself and their from COVID-19. তো আমরা এই সচেতনতা থেকে বুঝতে পারবো যে কিভাবে COVID-19 কে আমরা রিকভারি করে সামনে এগিয়ে যাবো। তো সেটা কি আমাদের সচেতনতা দেখতে হয়। কিছুক্ষণ আমরা দেখলাম ডক্টর বেরা যে সমস্ত কথাগুলো উনি মানে বলেছেন, সেটাতে আমরা অনেক কিছুই বুঝতে পেরেছি এবং সেই সম্পর্কে আমরা
বা সেই কথাগুলো জেনে আমরা আগের দিকে আরো এগিয়ে যাব। যেমন মাস্ক ব্যবহার করা, সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং, জামা কাপড় নিয়মিত পরিষ্কার করা। তো এই সমস্ত দিকগুলো যদি আমরা মেনে নিতে পারি তাহলে কিন্তু পুরোটাই কিছুটা হলেও এই কোভিড-19 সম্পর্কে বা এই কোভিড-19 থেকে আমরা কিছুটা হলেও সচেতনতামূলক দিকটা খুঁজে পেতে পারি। থ্যাংক ইউ স্যার। Okay, thank you, sir. Our assistant professor, Aurobindo Pramanik. Thank you for presenting the paper. Now, I would like to invite our B.Ed student, second semester, Raju Pan, to present his abstract paper right now. Raju Pan. Yes. Am I audible? Yes. Now we can start. Yeah. So at first, I wish a very good afternoon to all the participants here. And this is Raju Pan here. I'm the students of B.Ed. 1 minute, Raju. Sir, Aurobindo babu, mute করে দিন একটু অডিওটা, অডিও ভিডিওটা। Okay, okay. Now Raju start. Yeah. So this is Raju Pan here. Raju, I'm the, video on yeah? karo. Video on karo. Video on karo. Yeah. Okay, now start. Yeah. So this is Raju Pan here. I'm the students of B.Ed second sem of Rishi Aurobindo Institute of Teacher Education. I heartily gratitude to all the professors, teachers, and the faculty members, and we have the managing committee of this webinar series. And I would also like to special thanks to Sulogna Chakraborty Miss, the assistant professor of this Institute of Teacher Education, and the Mithun Barik sir and Mihir Babu sir to sharing this kind of opportunity or this give me this platform to share my point of views about the epidemic situation of coronavirus. So at first, I would like to present my paper. I would like to comment the word that has been used Dr. Pan in his paper, that resilience talking about. So I also use the term resilience also several times in my paper. The actual meaning of resilience is the ability of a substance or object to spring back into the shape, or it has a different kind of sets layers of meaning, but I use the twofold of meaning. The second meaning is the ability of a substance or object to spring back into the shape. Previously, Dr. Pan mentioned that our family or our culture is between a shape of a rectangle shape, and it was squeezed by different kind of force, that is epidemic situation by virus, coronavirus, COVID-19, and any other forces. It must squeeze, and we break down the shape. But it would be in a different, we back to the main shape to use a kind of force that from the outcast or maybe vaccines or different kind of cells. That's why I talking about the resilience, the word, sorry. So I would like to present my paper. So at first, my topic is effect of lockdown on human mental health and hygiene. So at first, Indian public landscape has transformed dramatically over the last couple of months with the most prolonged lockdown that the present generation can remember, declared on March 24, 2020. The lockdown ensured that hundreds of millions of people were effectively confined to home, except when they ventured out armed with the self-attested affidavit to stock up on essentials. While this may have been effective in helping to curb the strain of the acute respiratory system syndrome coronavirus 2, it has not always been convinced that to the emotional and mental health of some group. A recent study published on preprint server in May 2020 concludes that select groups might have suffered emotionally and outlines measures to alleviate such potential harm. And my point, the second point, what areas did the lockdown impact basically? The lockdown implied to their main areas: physically movement out of the home, social distancing when outside the home, and restricted ability of most public service while sparing essential service. There was a sudden and drastic alterations in the daily routine, with many million standards in boarding houses and rental apartments without work and far from home.
And secondly, my second point is depression and anxiety in the lockdown in India and abroad. Studies from Wuhan and Australia showed high levels of depression among 49 healthcare workers and people in communities with high infection rates. Such anti-capillary stress and anxiety, along with loneliness, could not only affect mental health but lead to a decline in lifestyle quality and ultimately one's health choices. Depression is a known risk factor for sleep disorders and eating disorders. However, India also offers, by virtue of its social structure, a variety of personal and social resources that help cope with such crises. Family is one such vital resource, and being in close touch with relatives and in real life or virtually by social media or the internet alleviates stress considerably. And my third point that I use in my paper that prompted the current study. What is the basic stress in our current study? The current study is meant to unravel the links between social factors like sexual orientation, type of family relationship, and residence in areas that have a high infection rate and adverse mental health outcomes. The investigators also examined the processes that determine how and when sleeping and eating habits are intertwined with anxiety and depressive symptoms. Individual resilience and coping strategies were also explored. Finally, they looked into the possibility of empathic changes in the way people view the world, which could be a valuable mental resource helping to increase overall well-being and quality of life. Then what was the impact on the study's sample? The analysis showed that mean anxiety, generalized anxiety disorder, GAD, scores were higher for sexual minorities than for heterosexual and high-risk group versus low-risk groups, and people with a history of depression and loneliness. GAD scores were lower for signals than for those in relationship with the opposite sex and significantly lower for those in same-sex relationship compared to heterosexual relationship. There is no link between residents in a high case code area of state and anxiety symptoms. Depressive symptoms were independently associated with a history of loneliness and depression. Then lockdown-related mental stress in India. The researchers feel that sexual minorities are likely to experience unique and additional stressors related to their minority identity, which could combine with other stressors or to impact psychological well-being. As a result of lockdown, the resilience of healthy coping strategies help even high-risk individuals to stay positive, view the lockdown as a good time to ruminate on their individual and social identity and take steps to improve their relationship with their family. It is clear that the study sample is extremely limited, non-inclusive, and non-representative of the Indian population at large. Rather, this was a group of well-educated young Indians with almost half of the qualitative interviewers, surprisingly being with individuals from a sexual minority. Then I would like to conclude my abstract that to our knowledge, this is the first study to look at the different psychological impact of the lockdown across different social groups in India. My study also highlighted a few positive aspects of lockdown, underscoring the increase in social empathy and strengthened social bonds among Indian adults. Thank you so much. Okay, thank you, Raju, for your presentation. Thank you so much. Yeah. Now we are at the end, and now I invite Dr. Nanda Kishore Mondol, convener of this international webinar, to giving the vote of thanks. Mr. Nanda Kishore Mondol, assistant professor of this college. I invite him for giving that vote of thanks. Nanda Babu. Hello.
Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. You are audible. Okay. Good afternoon, everybody. On the present day, till now, we are close in touch with the international webinar on a systematic resilience approach to dealing with COVID-19. After the completion of such auspicious webinar, it is custom to convey the vote of thanks to the respected resource person as well as the participants. I, Dr. Nandakishore Mondal, Assistant Professor of Rishi Aurobindo Institute of Teacher Education, and the convener of the webinar, firstly extended my hearty vote of thanks to Mr. Mihir Kumar Barik, Honorable President of Rishi Aurobindo Institute of Teacher Education and Kultikri Teacher Training Institute of Higher Studies, Mr. Mithun Barik, Honorable Secretary of Rishi Aurobindo Institute of Teacher Education, and our beloved teacher in charge, Ms. Sulagna Chakraborty, for their sincere desire for conducting such a valuable webinar. Secondly, I convey my heartfelt thanks to the renowned resource person, Professor Dr. Jayant Mete from University of Kolkata, for his relevant, valuable speech in the field of education, which is suited for this situation. Then, I would like to extend special thanks to the eminent speaker, Professor Dr. Manoj Kumar Misro, Professor in Economics and Statistics from British American University in Florida, USA, for his inspiring lecture in the current situation of social economy. Next, I impart my thanks to Dr. Tarak Pan, former professor in education, Vishwabharati University, and our guest professor in Ramakrishna Mission Shikha Mandir at Belur Math, for delivering his illustrious speech in the field of education. Then, I especially convey my thanks to Dr. Guru Padavera, retired orthopedic surgeon, Medinipur Medical College and Hospital, for his seasonable speech, which covered health and hygiene, and it would be taste of peoples. I also convey my thanks to all the webinar advisory committee members who are always encouraging us to perform this webinar as a patronager of this college. I would like to extend special thanks to Mr. Minmoy Barik from Arizona, USA, who helps us to work out the webinar. I also extend my thanks to all the colleagues and staff of both colleges and others correlated technical person who engage time to time for conduction of this webinar. Also convey my greetings to all the participating students and scholars from the different part of our country. Thanks again to all. Have a nice day. Okay, thank you, sir. And thank you all, and respect to all the delegates and distinguished speakers assembled here today's entire webinar. And now, all of you be blessed, and that's all. Now I closed the webinar. Thanking you.